achievements inspire and empower those around him. He successfully runs an international tax firm and real estate ventures firm that manages an impressive 350 million portfolio. So everyone, please put your hands together and welcome Tej Pakyala Garu onto the dais, please. Good morning. How many of you feel very I feel very refreshed today. Endukante this is what we've been aspiring for the last 2 years. Idi ee roju inta event jaragadaniకి కారణం it is not just a few days ఒక 4 నెలల్లో 3 నెలల్లో కష్టపడి జరిగిన ఈవెంట్ కాదు ఇది. The journey has started అంటే చెప్పాలంటే it has backs all the way to APTA start as well, but the true start was from the APTA Business Forum. Last 2 years గా US లో మేము 100-200 మంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మాత్రమే కలిసి నెట్వర్క్ చేసుకోగలిగే స్థాయి నుంచి ఈరోజు 800 నుంచి 1000కి పైగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ తయారవ్వడం కానీ లేదంటే కనెక్ట్ అవ్వడం కానీ జరిగింది. అదే ప్లాట్ఫామ్ని మనము మన ఇండియాకి ఒక వారధిలాగా మనం ఏర్పాటు చేయడానికి మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎట్లా చేయాలి అన్న ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ పాయింట్లో వి థాట్ విల్ స్టార్ట్ గ్రాడ్యువల్లీ అండ్ స్లోలీ. మన రమేష్ తుము గారు నేతృత్వంలో లాస్ట్ 2 ఇయర్స్గా యుఎస్లో అగ్రెసివ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అందరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని కనెక్ట్ చేసి ఈరోజు మన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే యుఎస్లో ఉన్నారు అంటే దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆప్తా నెట్వర్క్ అండ్ దే ఆర్ లెవరేజింగ్ ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరం నెట్వర్క్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ టు ఇండియా యాజ్ వెల్. సో లాస్ట్ 10 to 12 monthsగా యూ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ హర్డ్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ దట్ వెంట్ ఇన్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. 10 to 12 months ప్రతి నెల రిలెంట్లెస్గా మంచి హోటల్స్లో మన వాళ్ళని కనెక్ట్ చేయడం కోసం, మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కనెక్ట్ చేయడం కోసం ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఇటు హైదరాబాద్లో, వైజాగ్లో, విజయవాడలో ఈవెంట్స్ చేసి ఒక 3000కు పైగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్స్ నెక్స్ట్? ఇప్పుడు మేము అందరినీ కనెక్ట్ చేయగలిగాము. వీళ్ళందరినీ కొలాబరేట్ చేయాలి అంటే అటు యుఎస్లో ఉండే వాళ్ళని కానీ, అటు ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళని కానీ, ఇంకా గ్లోబల్గా ఆలోచించాలంటే వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అందరిని కూడా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్? ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఆవిర్భవిందే ఈ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్. ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ అంటే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ బ్రీఫ్లీ యాజ్ వెల్. అంటే మనం మీకు అందరికీ తెలుసు, నేను అందరికీ చెప్పేంత పెద్దవాడిని కాదు, కాకపోతే వి నో మన పూర్వీకుల స్ట్రగుల్స్ తెలుసు, వాళ్ళ బాధలు తెలుసు, వాళ్ళు కమ్యూనిటీలో రైజ్ అవ్వడానికి వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన అవమానాలు తెలుసు, అలాగే మన పేరెంట్స్ మన కోసం చేసిన సాక్రిఫైసెస్ తెలుసు. ఇవన్నీ తెలుస్తూనే వీ హ్యావ్ బీన్ వెరీ సైలెంట్లీ గ్రోయింగ్. ఈ రోజున చాలామంది కూడా ఆఫ్టర్ ఎస్టర్డేస్ ఈవెంట్ దెర్ హెస్ బీన్ ఎ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ దట్ చాలామంది they are now seeing us as an emerging leader. Do you believe that? We are being seen as an emerging leader in the community today. We are not any short anymore. So this has been అంటే మనం ఇది ఒక్క రోజులో జరిగేది కాదు. We've been struggling, we've been fighting, we've been underdogs. So now we are here where we are. So ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ ఈరోజు ఈ ఈవెంట్ జరగడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అందరినీ కొలాబరేట్ చేద్దాం. మన వాళ్ళందరూ కలిసి వచ్చి ఒకరినొకరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని మనసు విప్పి మాట్లాడుకొని ఆ బిజినెస్ చేసే బిజినెస్ చేయడానికి ఒక అండర్లైన్ ట్రస్ట్ ఉండాలండి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ట్రస్ట్ దెర్ ఇస్ నో బిజినెస్. సో ఆ కనెక్షన్ వల్ల ఈరోజు ఈ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క కనెక్షన్ వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ అండర్లయింగ్ ట్రస్ట్.
ఈ రోజున మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఎవరితో అయినా సరే బిజినెస్ చేయడానికి యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ 2 to 3 steps ఆఫ్ దట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. కొన్ని వందల సార్లు కలిస్తే కానీ ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఏర్పడదు. అలాంటిది we are able to establish that with this event. So this tells how successful we are with this event. And if I can step back a little bit and talk about India, అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే we have to zoom out a little bit and see what the big picture is. ఈ రోజున ఇంత స్థాయిలో ఈవెంట్ చేయడానికి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే నెక్స్ట్ 5 to 6 yearsలో ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ట్రిపుల్. అంటే ఆల్మోస్ట్ 12 to 15 trillion డాలర్స్కి వెళ్ళేంత సైజ్ ఇండియన్ ఎకానమీ గ్రో కాబోతుంది. అండ్ విత్ ఆల్ ద కన్స్ట్రెయింట్స్ ఇన్ గ్లోబల్ పాలిటిక్స్, ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ అ వెరీ అంటే అటు గుడ్ కాదు అటు బ్యాడ్ కాదు, ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ అన్ వెరీ అగ్రెసివ్ స్టెప్ and make sure we are in the right path, and we'll get every single global trade elements that we can. So that helps our trade economy really well. Our 12 to 15 trillion dollars economy lo మనం how much of that we can grab అనేది is what this catalyst mean. అంటే ఈరోజు మనం ఆ ఒక్క గ్లోబల్ షేర్లో we should take a bigger pie. We need to start businesses more. Ante I've been panelist in one of the sessions yesterday, and the question was, ante chaala mandi kuda oka bayam anedi undi. Ippudu nenu na business ni ikkada chestunnanu, akkadi nunchi ekkada grow avvali, akkada comfortable ayipayanu nenu. So that's where this catalyst helps. So ippudu vallaki bayata deshallo business cheyadaniki ento sulabhanga avakasalu unnayani teliyadu. That is what we want to establish as well. So there's lot of ease with related to doing business in global trade. ఒక్కసారి మీరు యూఎస్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఏ దేశ జర్మనీలో స్టార్ట్ చేయాలన్నా, యూకేలో స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ బోల్డ్ స్టెప్. సో ఈ క్యాటలిస్ట్ జర్నీలో అంటే మోర్ దెన్ అంటే లాస్ట్ 2 yearsగా కానీ 200+ ఆప్తా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, అంటే వీళ్ళందరూ కూడా నాట్ అంటే ఏదో వాలంటరీ చేస్తున్నట్టు కాదండి. ఎవ్రీవన్ రన్స్ $1 million to $100 million బిజినెస్ కంపెనీస్. సో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వీఆర్ నౌ వేర్ వీఆర్. సో ఐ వుడ్ సిన్సియర్లీ ఆస్క్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే మేక్ ష్యూర్ యూ టాక్ టు 20 to 50 people whom you have never met before. అదొక పనిలా పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నదే దానికోసం. వీ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ యువర్ కమ్యూనిటీ. ఇది జరగకపోతే ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ క్యాటలిస్ట్ ఈజ్ నాట్ రైట్. సో ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ యూ టాక్ టు 20 to 50 people దట్ యు ఆర్ నాట్ మెట్ బిఫోర్. దట్స్ యువర్ ఫస్ట్ టాపిక్. అంటే ఎందుకంటే ఇదంతా సెల్ఫ్ గ్రోత్ అంటారు దీన్ని. సో చాలామంది యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదంటే వేరే దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ దే హ్యావ్ బీన్ మిస్డ్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే చాలామందికి ఆపర్చునిటీస్ లేవు. సో నౌ చాలామంది యూఎస్కి వెళ్ళామో లేదంటే వివిధ దేశాలకు వెళ్ళినా కూడా వీ వాంట్ టు గివ్ దట్ బ్యాక్. హౌ డు వీ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ టు ఆ మిస్ అయిన ఆపర్చునిటీ, హౌ కెన్ వీ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు అవర్ కమ్యూనిటీ? ఈ రోజున యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద లీడర్షిప్. అంటే మన కమ్యూనిటీలో ఉన్న మ్యాక్స్ హైయెస్ట్ లీడర్షిప్ ఎవరైతే ఉన్నారో యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దెమ్. Please make sure that you are raised up to the occasion and reap the benefits of this community. So with that, I'll leave with one note. Ante ee roju we have an excellent panel sessions. We have about 40+ panel sessions andi. Yesterday oka 20 అయిపోయినాయి, ఈ రోజు 20 ఉంటాయి. కాకపోతే every panel session is well thought through, well designed. అంటే ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ ఈ టైంలో ఎంత నెసెసిటీ ఉన్నదనేది కూడా సిగ్నిఫికెన్స్ ఇస్తూ ఎలాంటి వాళ్ళని తీసుకొస్తే ఆ సెగ్మెంట్కి ఆ పర్టికులర్ దానిలో బెస్ట్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ని మనం గ్రాప్ చేయగలమో అలాంటి ప్యానలిస్టులు టాప్ ఆఫ్ ద అంటే వాళ్ళ నిష్ణాతులైన రంగంలో ఆ రంగంలో నిష్ణాతులు అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఆ పర్స్పెక్టివ్ని మీకు అందజేయడం కోసం ద ప్యానల్స్ హ్యావ్ బీన్ డిజైన్డ్. అండ్ టుడే విల్ బి వెరీ ఎక్సైటింగ్ panels, and there's a lot of chief guests are going to come.
Chiranjeevi Garu is going to come. So with that, I'd welcome you to the last day of the Catalyst, and we'll make sure that you're all connected. And thank you. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, we have a very renowned politician amongst us. And to introduce her to all of you, let me invite onto the dais Women's Forum Chair Lalita Baira Garu and also APTA Katalyst Program Manager Priyanka Gaddam Garu. Onto the dais, please. Please come and join us. Hello everybody, good morning to all of you. My name is Lalita Baira and I'm APTA Katalyst, the groundbreaking APTA Global Business Conference Women Forum Chair. So we have put together a lot of panels for women, and today we have a very, as they have said, a renowned, well-known politician among us. I would like to invite Mrs. Rajini Vidadala onto the stage. She is a trailblazer and she has become the youngest MLA at 27 years. She was an NRI and she has paved a path for all NRIs to dream to become an MLA. Just not MLA, then later on she became a cabinet minister, a health minister. So we have Rajini Vidadala. Thank you so much for being with us. And we have a panel breakout session with her after this. Please do join us to listen to her today. Thank you. Thank you so much, ma'am. Can you just say a few words? Just as Lalita Baira Garu spoke about Rajni Garu, that she is a very young, accomplished politician. Thank you so much, Shri. That's a great introduction, and thank you so much, Lalita Baira Garu. That's an excellent one. And ma'am, we are so privileged to have you here, and I would like to have Kumar Vidadala Garu onto the stage. We would like to see the power couple on the stage for a minute, and I would like to request Madam to speak for a minute for us and inspire the women entrepreneurs here. Thank you, Priyanka, and thank you, Vadamma. A very good morning to one and all. Andarki namaskaram. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు మన వాళ్ళంతా ఇక్కడికి వచ్చి ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ అని దీంతో దాదాపుగా ఐ థింక్ చాలా రోజుల నుంచి హడావిడి నడుస్తూ ఉంది అండ్ లాస్ట్ 2 days నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఐ సీ లాడ్ ఆఫ్ ఎగ్జైట్మెంట్ అండ్ ఎంతూ అండ్ చాలా వరకు కూడా అందరూ దాదాపుగా మిస్ అవ్వకుండా వచ్చారు అండ్ ఐ రిమెంబర్ లాస్ట్ టైం కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ వాజ్ అ హౌస్ వైఫ్ నేను అప్పుడు అట్లాంటాలో ఆప్తా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ యుఎస్లో అప్పుడు ఇట్లాగే సడన్గా అట్లా మైక్ ఇచ్చేస్తే నేను అక్కడ మాట్లాడి ఆ స్టేజ్ నుంచి అక్కడ మాట్లాడి ఆఫ్టర్ దెన్ నేను విఆర్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పి ఇండియాకి రావడం జరిగింది సో ఫౌండేషన్ వల్ల కొంచెం సోషల్ సర్వీస్ అలా చేస్తూ అలా ఐ గాట్ బ్లెస్డ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుర్తించడము పార్టీలోకి ఆహ్వానించడము అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ చాలామంది కూడా ఎన్ఆర్ఐస్లో ఉండింది అంటే ఎన్ఆర్ఐ అంటే ఇక్కడ ఉండి వెళ్ళారు కదా ఎలా సక్సీడ్ అవుతారు ఏంటి అని చెప్పి అంటే చివరి దాకా కూడా కంటిన్యూ అవ్వడం అంటే ఇక్కడ కూడా ఏదో చిన్న మిత్ ఉండింది ఎన్ఆర్ఐస్ అంటే వాళ్ళు చాలా చెప్తూ ఉంటారు వస్తారు చాలా వాళ్ళకి చాలా కనెక్టెడ్గా ఉంటారు బట్ అట్ ది సేమ్ లాస్ట్ వరకు కూడా కొనసాగుతారా అనేటువంటి ఎక్కడో వాళ్ళలో ఉండేది బట్ వీ కుడ్ బ్రేక్ దాట్ ఎన్ఆర్ఐలకే సాధ్యం అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసాం ఇట్ ఈస్ రియలీ పాసిబుల్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది అండ్ చాలామంది కూడా దో
దే డి నాట్ ఓట్ ఫర్ అస్, బట్ యుఎస్లో ఏదో ఒక ప్లేస్ నుంచి ప్రతి ఎక్కడున్నా కూడా అన్ని స్టేట్స్ నుంచి కూడా దే రియలీ విష్డ్ ఫర్ అవర్ సక్సెస్. మేము దే రియలీ బ్లెస్డ్ అస్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దేర్ విషెస్ అండ్ సపోర్ట్. సో నిజంగా మేము ఇక్కడికి రావటము, పాలిటిక్స్లోకి రావటము, గెలవటము, అండ్ చాలా యంగ్ ఏజ్లో హెల్త్ మినిస్టర్గా కూడా బాధ్యతలు తీసుకొని చేపట్టడం అంటే ఇట్స్ ఆల్ మన వెల్ విషర్స్ అందర్ బ్లెస్సింగ్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ దీస్ ఎమినెంట్ పీపుల్ who are all blessing us and wishing for our success. I really thank you, and at this moment I even thank my husband Kumar Vidala garu for being my strength and support, and I thank him so much. And మీ అందరినీ కూడా పరిచయం చేశారు, మీ అందరిలో కూడా ఎప్పుడు కూడా చెప్తూనే ఉంటారు మీ అందరి గురించి. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ ఇమ్మెన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ గుడ్ లక్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ ఆల్ ఆర్ ప్రెజెంట్ హియర్ అండి. అండ్ ఈ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ అంతా కూడా బాగా చేసుకొని మీ అందరు కూడా సేఫ్గా వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ ఫెలిసియేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, Vidal Rajani garu. Requesting everybody to put your hands together, because that's one way to thank our guest. So now it's time for the keynote speaker. They are the ones who set the tone for the rest of the day. They are the ones who will very clearly explain what is the stance, what is the direction that the whole forum is looking towards. So ladies and gentlemen, let me grab this opportunity to introduce Pradeep Vajram. Mr. Pradeep Vajram is a successful entrepreneur and a veteran in the semiconductor embedded industry. He has over 25 plus years of experience in having executed all levels of responsibilities in the design and development of ASIC products. He has been active investor in semiconductor and deep technology USA-India corridor startup since 2017 and has vast experience in building successful businesses in Silicon Valley and in India. Currently, Mr. Pradeep is the CEO and executive chairman at the Alpha ICs Corporation. Before Alpha ICs, he founded Smart Play Technologies in 2008, the world's first integrated end-to-end product engineering company. Smart Play was then acquired by Arisent in the year 2015. Prior to Smart Play, he served as the Vice President of Engineering at Qualcomm, heading the India Semiconductor Division in Bangalore. Under his leadership, Qualcomm Bangalore Design Center developed into a strong center of excellence and delivered multiple 3G, 4G products successfully. And the story goes on. Prior to Qualcomm, he was the CEO and co-founder of Spike Technologies, a leading chip design service company, which was acquired by Qualcomm in 2004. With a bachelor's degree in electronics engineering from Karnataka University and a master's degree in computer engineering from Wayne State University, Detroit. Ladies and gentlemen, put your hands together. It's an absolute honor to have on stage Mr. Pradeep Vajram. Andarki namaskaram. Thank you very much for inviting me for the APTA. Madan asked me to be part of APTA and asked me to give a speech, but I didn't know it was going to be a keynote until this morning. But thank you for that as well. So the first thing is they asked me to talk about entrepreneur journey. It's been 30 years since I've been an entrepreneur, so it's going to be very hard to give you all the details. But rather than that, talking about the journey, I thought, let me talk about what we learned, and that will be much more easier. The first thing is we just want to talk about who are we. So as of today, we are a 7-raise semi, which is an investment venture. We put about $40 million, which is about 300 plus crores. It's a family fund along with my brother and my partner. Then underneath that, we've been investing in 2 sectors. One is real estate sector, which is under Vajram brand, family brand, and technology side. On
Real estate side, it's been done by my brother, Bhuvana Vijayam. He's doing a very good job. He was in US and asked him to come over when I sold my second company. So if you look at that, we've now delivered 24 lakhs of residential, square foot of residential property. We've about 12 lakhs of commercial, 6 lakhs of commercial, and we're also getting into logistics. There are also, we have quite a bit of ongoing projects in pipeline as well as ongoing. So it's been a fantastic journey for the last 7 years, and started small by my father in Bangalore and then expanded quite a bit now. On technology side, maybe I think I'll use this better. On technology side, we have been investing in technology in basically from Silicon Valley as well as Indian companies. If you look at it, roughly about 100 crores have been invested in here, and 4 of them are, we take a full control. I mean, we take a deep, with at least 50 plus of ownership, and then rest of them are purely VC investment. And that's been going on well as well. So the next thing I want to talk about is, how did we begin? So I've started my journey after finishing my MS. I started working for a company in US, worked there for 6 years, then came back to India and started a company called Spike Technologies in 1994, when nobody knew what silicon is or semiconductor is. That's when we started off. And then what was the motivation? The real motivation there was always wanted to be an entrepreneur. So didn't want to work for a corporation. That's the real motivation. And what really happened? When did I make the decision going from a corporate to an entrepreneur? I think the thing what really made me is my wife could not get a visa to America. I got married, and those days were very difficult. I was already a green card holder. I said, if she can come, I can come to India and be here. And that's how I started off. And at that point, the opportunity was in 1994. We saw that several companies, including Wipro, Infosys, many software companies are doing very well and growing well and all going to public. That's when my thought occurred, why can't we do the same thing in silicon side? And that's the 1994 when people did not even know what silicon is. That's how we started off. And the journey is like this. Spike was started in 1994. After 10 years of working at it, I was going back and forth from India and US. The Cisco was acquired by Qualcomm, which is one of the leading technology companies, mobile technology companies. We became the base for Qualcomm in Bangalore for semiconductor development. After that, I worked there for almost 3+ years and delivered multiple modem products and started SmartPlay, similar but much more expanded version of what we did. It's more of silicon as well as the complete systems, including the software for the 3G and 4G stacks. That was acquired by Adicent, which is a much bigger company, so consulting company, for $180+ million those days. And thereafter, we put a 7-raise fund, which has been investing. So it's been a last 30+ years, it's been a long journey. But more importantly, what did we learn? I think I want to talk about a few things. First thing, myth. I think we all have certain myths. Mana andarki oka entrepreneur avvalante edo oka rakamaina myth undi. So I want to talk about that. Then we'll want to talk about what makes you a successful person, whether it's been an entrepreneur, politician, or education institute, whatever it is. There are a few things that we as a self have to have. The third thing is organization. What kind of organization you want to build? It's very important to look into that as well. And last one is the culture. So talking about the myths, the first thing they said is, we all have to be super intelligent to become a successful person. I think absolutely not true. I don't think you need to be super intelligent. You need to be emotionally intelligent. You need to have an ability to see where you are, what is an opportunity right in front of you. That's the first thing. Second thing is, a lot of people say, oh, he's been at the right time, right place.
I don't think there's anything is right time, right place. Every day there's an opportunity. Every year there's an opportunity. Every decade provides an opportunity. It's just that some of us get to see that and others cannot see that. That's a born with a silver spoon. And others, oh, వాడికి ఏముంది, వాడు మంచి ఫ్యామిలీలో పుట్టాడు, వాళ్ళ మామ పెద్దోడు, ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటాం. I think that's also, I really think it's some of the things, if you really look back, most of the entrepreneurs come from a very, very challenging conditions. And that's what we've seen when I launched, if I look back and there are many entrepreneurs that have come, they've come from a very simple background. And that's about one of the myths we had. Now the thing is about entrepreneurs, of what makes you a successful entrepreneur? That's passion. Passion is the most important thing. It doesn't matter what it is. It could be arts, it could be politics, it could be science, whatever it is, you have to have the passion. In my mind, what drew me is that I wanted to be an entrepreneur. Didn't matter whether I worked for a MNC or a big company. If I had my own company with 10 plus people, that's enough. That's all I wanted. And that's how I started. Ability to take a risk. And many of us have passion, but a lot of them don't do the next step, ability to take a risk. You are always worried about, oh, if I do that, will I get my paycheck? Will I be able to afford the same lifestyle I have? Will I be able to do that and this? I think that's where you have to be different. You have to have that ability of taking the risk, and that's very important as to be an entrepreneur. And rely on your core strengths. Don't try to run around everything that looks green and everything that's an opportunity. You have to understand what your core strength is. Once you understand your core strength, please work on it, and I'm sure you'll be, when you start working on more and more, you'll be a lot more stronger. And pushing yourself consistently. And this is another problem most of the entrepreneurs have. The moment you see your first success, you relax. If you want to be an entrepreneur, there's nothing to like relaxing. Every day there is a challenge. Every day there is a change. So you have to consistently figure it out who your competition is, how you want to position yourself, or how you want to work harder. And the third one is organization. Organization, we all need to know to build a very great organizations. The first, I would say, ethics. The most important thing I've learned in the last 30 plus years, especially in the US-India corridor, you have to have a very ethical background, very professional background. There's nothing like shortcut. You can never become a successful and be successful for a long journey if you're shortcuts. So you have to be very professional and have very strong ethicals when you are building an organization. Strong sharing and caring. That's another important thing. Every single time we exited, we made sure that all the key people that are with us are rewarded, whether in terms of stock options, whether in terms of bonuses at the time of exit. And we always make sure that we always cared for the people that work for us. It could be a simple thing. Some of them are going to be family issues, where mother is not well. Be a little bit passionate about that. Be human and help them. And it takes you a long, long way. Ability to listen. And again, another thing most of us have is the moment you see the success, you become too much of yourself. You think you know everything. You stop listening to what is happening on the ground level. That is where you see the failure. So you want to be an entrepreneur successful, you have to make sure that you keep listening what is happening at the back on the ground. And making a tough decisions. It's not easy. As you keep moving, you collaborate with your partners, you bring your friends, you bring your family members into the organization. But when things are not going well, you have to stand and do what is right for the organization. It is not about the relationship anymore. It's about the organization. There are thousands of people behind who are relying on this organization. So you have to make sure that your ability to take a very tough decisions if they're not going right is important. Last one is culture. Culture, I think especially this era, is very important. There is a generation gap. When we started off, the culture is very different.
when we are today is very different. It's the Gen Zs and Y, whatever you call it. The kids are very different. They want to be part, they want to have some kind of a great culture in the company. So the culture is most important. One of the things we look at it, the way you build the right culture is ability to treat everybody with respect. Irrespective of who it is, it could be a management, it could be an office boy. Make sure that you treat them with respect and make sure that you give them respect. Work hard, but don't forget to have fun. And many of us are so involved in fun, working, a lot of times you forget what to have the fun. I think you need to make sure that you have that fun in the organization as well. How do you do that? Make sure that there is every opportunity you get, you appreciate the people you are behind you, and you celebrate every success, every milestone, and things like opening an office, things like celebrating Ganesh Chaturthi, Christmas party, all of that makes so important. And sometimes the younger generation wants you to be part of their own activity. I mean, going to a dance floor and dancing with them, just shake your leg a little bit, even if you don't know, and do some nonsense. It'll make them connect with the management, and that's where you see the culture has to be more fun for them. The last thing I think it's very important to me, global business is never built by one person. It has to be by a team. If you do that, if that's the way only to get the team is, you need to make sure that you're ethical, professional, hardworking. That's why you also start attracting people just like how you are. And that's
Whoa, that was apt, if I had to put that in the shortest ways possible. And let me tell you, everybody who is in this world would realize for a fact that it's the chip making, it's a semiconductor world for which we'll have the next world war. I hope we don't have to get there, thanks to all the people here. So next up, we have somebody who is an absolute superstar, right? Somebody who has pulled off conventions at larger scales, and not just in India, but in the US as well. So people who already know who I'm talking about. I'm talking about the founder and CEO of Arogya Group, the cloud-based workforce management and the IT solutions expert, the convener of the super successful convention, which happened in Atlanta in the year 2023. As I said, people who already know who I'm talking about. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Vijay Gudiseva. Good afternoon, everyone. I'm honored to introduce next our keynote speaker. His name is Murali Bukkapatnam. I had a great news about him. I will share the best at the last. Mr. Murali Bukkapatnam is a seasoned entrepreneur and investor based in Hyderabad. He is a founder and chairman of Walks Technologies, a venture development firm that has nurtured several startups, including ProDoir, HouseCare, GDH Workforce. In this role, he provides executive leadership with a focus on the growth and strategy, finances, risk management, and compliance. His professional journey started in USA, which is Virginia. That's where I live too. He was the managing director of BSP Systems, an IT consulting and services company based in the Fairfax, Virginia. After returning to India for good in 2008, he became the CEO and a co-founder of Mandava Spas and Hotels Private Limited. He also co-founded Domestic Workforce Private Limited, a social enterprise specializing in skill development and empower women and youth from rural and urban slums in India. Now come to the last. He's been part of a Thai global organization for a very long time. The only person reached this level from both the Telugu states is the chairman of Thai global organization. He's none other than Mr. Murali Bukkapatnam. It's my great privilege and honor to welcome you to Murali Bukkapatnam on the stage to deliver his keynote speech. Thank you so much for connecting with me last year and getting me involved with APTA. And all my friends, Chandra and Sagar Legaceties, and all the other executive leadership of APTA. It is my great privilege to be here, standing in front of you and try to deliver a keynote and just explain what an entrepreneur is about. Karyam chese simha siktu chaitanyam, sagaramnu kadilinche alala pratapam, gaganamnu adagaminche pattudala,
మనసును మెరిపించే ఆశయ సంకల్పం, అవనిపై అడుగు పెట్టగల భవిష్యత్ నేడు మనతోనే మొదలవుతుంది. అది ఇక్కడే మొదలవ్వాలి. స్వాగతం, సుస్వాగతం అంతఃప్రేరణ సార్వభౌములందరికీ నా హృదయపూర్వక స్వాగతం. Why are we entrepreneurs? Why do we become entrepreneurs? Why should we become entrepreneurs? There is something about entrepreneurship. We all strive to become that. First and foremost, entrepreneurship is an enchanting enchantress. It beguiles us. It attracts us. Then మనందరినీ ఒక మాయలో, ఒక మోహంలో పడివేసేదే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. కాబట్టి మనం ఈరోజు ఇంత పొద్దున వచ్చి నిన్నటి నుంచి కొందరైతే మొన్నటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు. ఎందుకు? ఎవరు ఏది చెప్తారో ఆ విషయ సంగ్రహణ చేసి ఆ విషయాలలో ఒక 2 మాటలు మన హృదయానికి అతుక్కునే విధంగా ఉంటే దాన్ని మనం తీసుకెళ్ళి మన జీవితంలో దాన్ని ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు అనే దీంతో మనం ముందుకెళ్తుంటాం. All the excuses converge into one and only one reason, and that we want to leave a footprint. We want to become immortal. We seek the immortality by becoming entrepreneurs. ఏది ఉన్నా ఉండకపోయినా ఈ భూప్రపంచంలో మనము చేసే విషయం, the reason even today Jamshedji Tata or Ratan Tata now is remembered is not because of who they are, it is because of the footprints they left behind them. So that is the immortality each and every entrepreneur seeks, and that is the immortality which drives us to become entrepreneurs. మనము తల తాకట్టు పెట్టైనా, మన యొక్క భార్య యొక్క నగలు కుదువు పెట్టైనా, మన నెల జీతం ఇవ్వడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం. మన ఆఫీస్ రెంట్ కట్టడానికి తయారు చేస్తాం. ఎందుకు? హాయిగా ఏదో ఒక ఎంఎన్సీలోనో ఏదో ఒక దగ్గర మనం పని చేసుకోవచ్చు. కానీ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ వీ వాంట్. వీ సీక్ ది ఇమ్మార్టాలిటీ బై బికమింగ్ ది ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. పూర్వం, in the past, we used to seek the immortality through our sons. We as parents, నా కొడుకు గొప్పవాడయ్యాడు, నేను ఆ గొప్పవానికి నేను తండ్రి అని గర్వంగా చెప్పుకొని ఆ పేరుతో జనక మహారాజు సీతాదేవి ద్వారా, దశరథ మహారాజు శ్రీరామచంద్రుని పేరు ద్వారా ఇమ్మోర్టాలిటీని తెచ్చుకోగలిగారు. కానీ ఈరోజు entrepreneurs are seeking the immortality through themselves. Today, if Pradeep Vajram has become that, he is seeking the immortality because he has sold his company, he has built 10 other companies. If you heard 10 other entrepreneurs on the stage yesterday, they have sought the immortality by becoming the entrepreneurs who they are, not because of the credentials or the credos of the family backgrounds. So that is why we become the entrepreneurs. In the annual death and ceremony, the son makes the offerings, and not just his father, but to the 8 generations. This certainly was a clever way to become immortal. The times and the dimes have changed. Now we seek the immortality by becoming entrepreneurs. Here, have you ever heard of Sanskrit word antah-prerana? It means inspiration from within. That is who we are. Entrepreneurs are inspired from within. We are the magical thinkers. Let that magic be within us. Pradeep was talking about passion within. That passion is nothing but the antah-prerana. We have to think within ourselves. What makes us get up at 6 o'clock in the morning and go to work? That is what antah-prerana is about. Can we all have that passion, that antah-prerana, for us to seek the immortality?
Utsaham, Sahasam, Dhairyam, Buddhi, Shakti, Parakrama, Shadyante, Yatra Tistanti, Tatra Devopi, Tistati. Enthusiasm, adventurous spirit, courage, intelligence, energy, and boldness. Wherever these qualities are prevalent, God is sure to be present there. I hope God is present here today. God is present among all of us so that we become that courageous, we become that adventurous, so we make our community proud and we do create trillions of dollars of economy in the coming decade. I want all of you to be that proud citizens of India, that proud citizens of the world, that proud citizens of the globe, where we can create hundreds and thousands of jobs. I wish you all the best, but before I get off the stage, I do want to talk about the organization which I represent. I am part of this organization called TIE. I'm extremely proud of the very easy way. I have worked day and night to achieve this. I have changed the chapter, got into a certain level, and I got onto the Global Board of Trustees. On my third term as a Global Board of Trustees, I received the news of becoming the chairman yesterday afternoon when I was sitting among the APTA friends. Na Aptula Madhya, Atmiyamaina, Sandesham Naku Ninna Madhyanam, 1 ganta, 1:30 ganta samayamlo naku ochindi. So it looks like Vijay, Ramesh, APTA has done good for me. Thank you so very much for inviting me and having me share. This few thoughts among with my fellow entrepreneurs. Thank you, sir. Thank you very much. Check. Thank you, sir. Thank you very much. And now, to felicitate him, let me invite onto the dais Banquet Chair Mahesh Samatam Garu and Media Chair Vinay Valivela Garu. Please welcome both of them onto the dais with a very big round of applause. ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పేది మర్చిపోయాను. సుబ్బు కోట, wherever you are, that man is a energy with a firebrand. Me and Subbu known since 2009, and చిన్నపిల్లలకు ఒకటే చెప్తున్నా, ఆయన డ్యాన్స్ చేసే విధం మీరు ఎవ్వరూ చేయలేరు. He can stay up until 4:30 and 5 and can dance and put the dance floor on fire. Subbu, wherever you are, I am so happy that you are my friend.
Amazing, amazing. Much deserved applause once again for Subbu Kotagaru. Requesting Mr. Vijay Garu to come and join us on the stage, please. Check. Right, okay, so after the fantastic keynote, we were so mesmerized by the points that were shared that we actually forgot the fact that we also had to felicitate Mr. Pradeep Vajram Garu. The points were amazing, and I'm pretty sure a lot of people were making note of that. So re-inviting back on stage Pradeep Vajram Garu, and to felicitate him, I would like to invite Mr. Madhu Vulli, APTA President for the year 25-26, to please join us on stage. Please, ladies and gentlemen, please put your hands together, because the points that he sure is going to make big idea. Ladies and gentlemen, I would love to announce that just like yesterday, today we have panel discussions on the main stage and in the breakout rooms as well. So andarki marosari ma tarapu nunchi vignapti, ninna elagaithe panel discussions main stage lo alage breakout rooms lo jargayo, so ivala kuda manaku main stage meeda panel discussions unnayi, alage breakout rooms lo kuda panel discussions jarugutunnayandi. So మీ ప్రెఫరెన్స్ ప్రకారం ఇక్కడ ఉండి ఈ మెయిన్ స్టేజ్ ప్యానల్ డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ స్టే హియర్, లేదంటే మీరందరూ ఎలివేటర్ తీసుకొని యూ కెన్ గో అప్ స్టేజ్ టు ద బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్, మీరు అక్కడ కూడా ప్యానల్ డిస్కషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ రియలీ వెరీ వెరీ ఎక్సైటింగ్. నిన్న టాపిక్స్ కాకుండా టుడే ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ప్యానల్ డిస్కషన్స్. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్, ప్లీజ్ జాయిన్ ప్యానల్ డిస్కషన్ టుడే. అలాగే బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్లో జరుగుతున్న ప్యానల్ డిస్కషన్స్ కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి ఎలివేటర్ తీసుకొని బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్కి వెళ్ళండి. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వీ హ్యావ్ 4 బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఈ బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్కి వెళ్ళి ప్లీజ్ డూ అటెండ్ ద ప్యానల్ డిస్కషన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. To kickstart the panel discussion here, the main stage panel discussion, let me invite on to the dais Mr. Dilip Garu. He is already here, so he's going to take charge of today's panel discussions just like how he did it yesterday. Hello Dilip Garu, welcome, good morning. Good morning guys, good morning, great job, like as usual, both of you looking stunning. So we will kickstart our